En la cena de ensayo de la boda de mi cucada. Leg y descubrí que no había ningún sitio reservado para mí. Bianca, la hermana de mi esposo, perfecto y cruel, sonrió desde la mesa principal. Oh, querida, dijo con un tono meloso, solo reservamos asientos para los invitados importantes. La familia aristocrática del novio solta risitas contenidas. Mi esposo se encogia de hombros. No hagas una escena, Hannah. No la hagas. Mi excuse para ir a refrescarme. Y program el temporizador para la caída de Bianca. Sabía que es momento legaria. El instante en que la copa de champán de Bianca choca contra la lámpara de cristal Swarovski. Todo el salón quedó en silencio exactamente como ella lo había planeado. Un brindis anuncia con una voz impregnada de una calidez falsa que engañaba a todos. Excepto a quienes la conocen de verdad. Aper con fuerza la copa de champán, el talo casi se rompió entre mis dedos. Mi esposo, Victor, seguía lleno a todo. Entretenido con algún chis de un banquero de inversiones al otro lado del salón. Damien Lambert estaba de pie en el centro de la gala benéfica que el mismo había organizado. La culminación de meses de trabajo en favor de la investigación del cáncer infantil. Hasta 65 años. Se mantenía erguido con la dignidad tranquila de alguien que había construido su imperio desde cero. Muy distinto a mi sugro Nathaniel Carrara. Quien había heredado su fortuna y la multiplicado gracias a sus contactos más que a la innovación. A Damien continuó Bianca. Con sus labios carmesí curvandos en lo que otros habrían confundido con una sonrisa. Por reunirnos a todos esta noche. Antes de comenzar. Quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si estás disfrutando de estas historias de venganza calculada y justicia social, considera suscribirte. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más relatos de aquellos que se niegan a permanecer indefensos ante la crueldad. Y ahora, prosiguió Bianca, vimos como Hannah activa el temporizador de la caída de su cucada. El público murmuró con aprobación. La gala annual Starlight representaba el punto más alto de la alta sociedad de nuestra ciudad. Un evento don los acuerdos empresariales se cerraban con un apretón de manos entre los posters. Y las reputaciones se creaban o destruían con un solo comentario susurrado. En debo decir Acadia Bianca bajando la voz a un susurro titral que, sin embargo, se oyó en todo el suelo de mármol. Que la iluminación es particularmente favorecedora para ti esta noche, Damien. Casi logra disimular esa cabeza tan brillante que tienes. Unas risas nerviosas recorrieron la sala. Como te llamaron en el perfil de la asterisk tribune asterisk elms pasado? El aguila calva de los negocios? Rio con ligereza, jugando con un mechón de su cabello carissimo. En siempre pense que bitri sería más apropiado, considerando como has estado rondando la fusión con Wilcox. La risa se detuvo. Varios inversionistas del acuerdo con Wilcox estaban presentes, y la reciente adquisición de Damien había sido polémica e perfectamente legal. Vi como el color desapareció del rostro de Nathaniel mientras su hija continuaba con su ataque verbal, distrayendo en segundos una relación de negocios que él había cultivado durante años. Bianca susurró con urgencia, dando un paso hacia ella, basta. Ella me ignoró por completo, como siempre. La esposa insignificante de Victor. La mujer que no había nacido entre dinero y que, por lo tanto, nunca pertenecería realmente a su mundo. Brindemos por nuestro bitri calvo, concluyó, alzando su copa. Que sus guerras nunca pierden su fuerza. El silencio cae sobre la sala como una ola física. Cruz la mirada con Damien entre la multitud. El acero en su mirada era inconfundible, frío, calculador y, de pronto, muy peligroso. Aquello no era solo una medidura de pata social. Era un suicidio empresarial. Nathaniel por fin reaccionó, cruzando el salón con una rapidez sorprendente para un hombre de su tamaño. Mis disculpas, Damien dijo en voz alta, sujetando el codo de Bianca con una furia apenas contenida. El sentido del humor de mi hija a veces supera su sentido de la prudencia. No quiso faltar el respeto. Por supuesto que no, respondió Bianca con suavidad, en sus ojos contaban otra historia. Había querido decir cada palabra. Era una pequeña venganza por el rechazo de Damien al negar dirigir la división de marketing de la Fundación Lambert Elms pasado.
Nunca había sabido manejar a no me ofendo, replicó Damian su voz galida. Aunque tendría cuidado con las analogias sobre aves de rapaiga seguridad carrara. Incluso los bitres cumplen un propósito en la jerarquía de la naturaleza. La orquesta volvió a tocar, desesperada por leer el silencio incómodo. Victor por fin apareció a mi lado, apretando mi mano sin percibir para nada la tensión que vibraba en el aire. Todo bien, preguntó alegremente, bien, mentí. Observando como Nathaniel obligaba a Bianca a acercarse directamente a Damon. Su disculpa fue una obra maestra de insinceridad. Siento mucho si mi brindis resultó inapropiado, Damon. Ya sabes cuánto adoro tu perfil mico, el sentimiento de Damon fue tan rígido que pudo haberse quebrado debería haber terminado ahí, una metida de pata social suavizada con cortesía practicada. Pero yo había pasado suficient tiempo observando las dinámicas entre estas poderosas familias para reconocer el temblor que acababa de propagarse por los cimientos de su alianza. Cuidadosamente construida. Nunca la perdonar susurrar una voz en mi codo. Me volví y en contra Zoe Lambert, la hija de Damon y, sorprendentemente. 1001 amiga más cercana en este mundo de tiburones disfrazados de socialites. A diferencia de los otros hijos de fondos fiduciarios, Zoe había ascendido en la empresa de su padre empezando en la sala de correo. A pesar de su apellido, tu padre siempre ha sido Cortés, ofrece con diplomacia. Zoe resoplo delicadamente y me guijecha las puertas de la terraza. En público, sí? Pero viste sus ojos? Confeso en voz apenas audible. La noche de verano nos envolvía en un silencio bendito, el horizonte de la ciudad brillaba en nuestros pies, y la silueta distintiva de la Torre Lambert dominaba la vista. Papa ha estado buscando una estrategia de salida del negocio de tesugros desde hace meses, dijo. Esta fusión con los Hartley de la que Nathaniel no para de jactarse está construida sobre reina. La única razón por la que Papa no ha salido del todo es por la historia entre nuestras familias. Absorbe esa información en silencio, archivándola como el arma cargada que era. Durante 3 ecos había soportado las sutilezas de Bianca suspensadas veladas para recordarme que siempre sería una forastera, la becaria que por error había conseguido al Carrara, pero que nunca pertenecería de verdad. No repitas eso, Acadia repito, Papa mi mata si se enera, pero pens que debías saberlo. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de par en par. Nathaniel emergía con una jovialidad artificial. Los brazos arrollados sobre los hombros rígidos de Damon. El futuro se ve brillante, ¿no es así, Damon? Una vez que finalizamos la fusión con los Hartley Elms que ven, dominaremos toda la costa est. Sin duda respondió Damon con una sonrisa tensa y vacha, no como no alcanzaba sus ojos. Los mismos ojos que se habían cruzado conmigo antes, llenos de furia contenida. Más invitados salieron a la terraza cuando concluyó la parte de recaudación de fondos. Victor me localizó de nuevo, envuelto en su burbuja despreocupada de privilegio. Totalmente ajeno al apocalipsis empresarial que su hermana había estado a punto de provocar. Papa dice que recaudamos 8 millones esta noche, me dijo con orgullo. Bianca ya está planificando cómo aprovecharlo para la publicidad de la boda. Por supuesto que lo estaba. El próximo matrimonio de Bianca con el heredero Hartley no tenía nada que ver con el amor, y todo que ver con fusionar dos imperios familiares. Asentí y sonreí, interpretando mi papel de esposa solidaria mientras por dentro reflexionaba sobre la red de mentiras y poder que sostenía este mundo brillante. A las 10 en punto comenzaron los fuegos artificiales sobre el río, explotando en brillantes cascadas de luz. Mientras todos alzaban la vista al cielo tomé decisión, tras ecos de humillación sutil, tras ecos de ser la forastera tolerada, pero nunca aceptada tras ecos de ver a Bianca aplastar a cualquiera, que se interpusiera en su camino con la crueldad casual de quien nunca ha afrontado consecuencias. Mientras los colores estaban sobre nuestras cabezas y iluminaban el perfil perfecto de Bianca. Hice un voto silencioso que se volvió determinación en mi pecho, ella pagaría por su arrogancia. No mañana, no la próxima semana, sino cuando el momento fuera perfecto. Recordaría la mirada de acero de Damon. La inteligencia susurrada de Zoe y las falas que recorrían el imperio familiar cara.
Bianca no tiene idea de que esa noche, con un brindis de champán y un insulto irreflexivo, había sembrado las semelas de su propia destrucción. 2 meses después de la gala, llegaron invitations marcadas por la culpa anunciando el compromiso de Bianca Elizabeth Cara, con el señor Alexander Preston Hartley III. El sobrepasaba más que mi anillo de boda, el papel era tan grueso que casi podía considerarse. Carden, Victor Trejo. Lo leva a casa con una mezcla de emoción y aprensión. Mama dice que será el evento social delico, explica observando mientras examinaba la elaborada caligrafía. Solo la cobertura de prensa era que las acciones de la empresa suban un 5%. Dij la invitación sobre la encimera de la cocina. Que romántico, dij. Victor no captó en absoluto mi sarcasmo. Bueno, no se trata solo de romance, ¿verdad? Los Hartley controlan las rutas marítimas que necesitamos. Y nosotros tenemos la red de distribución que ellos llevan una década intentando construir. Mi beso la mayula distratamente. Es una combinación perfecta. Perfecta para todos, excepto para la pareja, tal vez. Había conocido a Alexander Hartley exactamente 2 veces, una en una subasta benéfica. Don pasó la noche pegado al teléfono y otra en una fiesta de Navidad don se emborrachó tanto, que llamó a su propia hermana por el nombre equivocado. Bianca lo había llamado antes es insufrible Hartley pomposo antes de decidir de repente, que era el amor de su vida. La fiesta de compromiso, una semana después, se celebra en la finca de los Cara, una mansión imponente con jardines impecablemente cuidados, que había aparecido en revistas de arquitectura de todo el mundo. Levan vestido verde esmeralda sabiendo que irritaría a Bianca, quien había solicitado expresamente que los invitados vistieran tonos pastel, para complementar su vestido rosa empolvado. Estas perchosa susurró y cuando me encontró cerca de la fuente de champán. Y exactamente como alguien que no lea el código de vestimenta. Sonríe con inocencia. ¿Había un código? La risa de Zoe atrayó la atención. Estaba radiante con un vestido plateado que combinaba con su cabello prematuramente canoso. Una característica heredada de Damien y que lucha con una confianza impresionante. Papa manda sus disculpas, dijo en voz baja, Sergio un asunto de negocios en Tokio. Que convenient, ¿no? Sus ojos brillaron con picardia. Envía un gerón escandalosamente caro como regalo de compromiso. Antiguo, chino. La cosa más fe que has visto, pero vale más que la casa de la mayoría de la gente. Al otro lado del salón, Bianca presidia la escena, su mano izquierda estratégicamente colocada para atrapar la luz. El diamante en su anillo era enorme, al menos de 10 quilates, talacogen, rodeado por un halo de piedras más pequeñas. Alexander se mantenía un poco detrás de ella, incómodo en su smoking, con la mirada desviándose constantemente hacia su teléfono. Parecen encantados, murmur. Oh, están eufóricos, replicó Zoe con ironía. Por las opciones de acciones. ¿Sabías que las negociaciones del acuerdo prenupcial duraron más que su noviazgo? La velada transcurrió de forma predecible, canapes elaborados, un cuarteto de cuerda tocando piezas clásicas inofensivas y champán interminable. Nathaniel golpea su copa para llamar la atención, el rostro encendido más por el triunfo que por orgullo paterno. Por los nuevos comienzos, brindó, con la mirada recorriendo de manera significativa a los asociados de negocios presentes más que el propio compromiso. Y por la unión de 2 grandes familias y sus empresas. Siguió un aplauso educado. Observa la multitud, notando la mezcla de felicitaciones genuinas y cálculo estratégico. Mi atención se centra en el señor Hartley padre, que permanece ligeramente apartado de la celebración. A pesar del aire acondicionado, gotas de sudor perlaban su frente mientras deslizaba frenéticamente el dedo por la pantalla de su teléfono. Cuando notó que lo observaba, guardó el dispositivo con rapidez y forzó una sonrisa. Me disculpe con Zoe y me acerca al bar, situándome lo suficientemente cerca como para escuchar su susurro urgente e ansioso. No me importa lo que tengamos que liquidar. Solo manténlo en silencio hasta después del anuncio de la fusión la próxima semana. Bebí mi champán despacio, archivando mentalmente aquel fragmento de conversación. Los cimientos no solo se estaban agrietando, estaban empezando a desmoronarse. Más tarde esa noche, mientras Victor y yo regresábamos a casa,
Su habitual air despreocupado había desaparecido. Apertaba el volante con una tensión inusual, los nudillos blancos en la oscuridad. ¿Todo bien? Pregunt ansioso sospechaba la respuesta vaciló. Solo negocios, nada de lo que debes preocuparte. Soy tu esposa. Si algo te preocupa, quiero saberlo. Victor suspiró con fuerza. Es esta fusión, si el trato con los Hartley se interrumpía y luego admisa, con reticencia, papa ha hipotecado casi todo en esto. La boda, el anuncio de la fusión, los planes de expansión, todo está ligado. Si una pieza del dominó con todas. Puse mi mano sobre la suya. Estoy segura de que todo saldrá bien. Por supuesto que sí, respondió demasiado rápido. Bianca no permitirá que foul. Tenía ya planificado la boda hasta el último detalle, no menciona el sudor que perlaba la frente del señor Hartley ni su la amada frenética, algunas observaciones es mejor guardarlas para uno mismo. 3 días después, Zoe mi lama a medianoche. Mi deslas fuera de la cama dejando a Victor profundamente dormido y atendí la amada en nuestra oficina en casa. Hannah, perdona la hora, pero pense que debías saberlo, la voz de Zoe estaba tensa por una emoción contenida. Papa ha llegado a su punto de quiebre con los cara. Macana por la tarde liquidar todas las acciones de sus empresas congentes. Mi corazón se acelera, Macana? ¿Estás segura? Positiva, respondió. Los papeles ya están preparados, llama a Nathaniel a las 2 o'clock para dar la noticia. Hizo una pausa. Va a ser brutal. El mercado reaccionará de inmediato. ¿Y la fusión con los Hartley? Pregunt. Eso es exactamente el problema de Joe. Está construida enteramente sobre la base de la asociación de nuestras compañías. Una vez que Papa se retire, todo el castillo de Naples se derrumba. Cerré los ojos y visualizo la sincronización. La cena de ensayo era macana por la noche, ¿verdad? Inquiry. ¿Qué mala suerte? Zoe fingió inocencia. ¿Qué mala coincidencia? Tras colgar, me quedé sentada en la oficina a oscuras, las posibilidades desplegadas ante mí como una partida de ajedrez que liga su conclusión. Tras ecos de paciencia calculada, de observar y esperar, habían conducido a este momento perfecto, las piezas estaban alineadas, la crueldad de Bianca, la arrogancia de Nathaniel y sus negocios cimentados en la explotación más que en la innovación. Cogí el teléfono y busca número que rara vez utilizaba. El dedo se posó sobre el brevemente antes de marcar. Damien contestó a la segunda llamada, su voz alerta pesar de la hora. Hannah, ¿todo bien? Todo está bien, la seguir, mi voz firme como la mano de un siriano. Espero no llamar demasiado tarde. En absoluto. ¿En qué puedo ayudarte? Elegí mis palabras con cuidado. Zoe mencionó que macana van a hacer cambios empresariales importantes. No debía haber compartido esa información. Probablemente no, admisa. Pero lo hizo, y mi hizo pensar en la sincronización. Trazaba un patrón sobre mi escritorio, mi voz bajando hasta casi en susurro. Y si adelante vuestro calendario esta noche. El silencio se estira entre nosotros cargado de entendimiento. Esta noche, repitió despacio durante la cena de ensayo. No confirm ni neg. No fue necesario. La risa grave de Damien no tenía humor, solo reconocimiento de una estrategia digna. Siempre has visto más de lo que otros te dan crédito, ¿verdad, Hannah dijo? Observo, contest simplemente. Y ahora quieres actuar. La justicia demorada es justicia negada, no es así? Otra pausa larga. Tendré que hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Por supuesto, no quería retenerte. Cuando me disponía a colgar, su voz me detuvo. Hannah, ¿por qué ahora, después de todo tiempo? Pense en la sonrisa burlona de Bianca en la gala, en ecos de deseos sutiles y humillaciones no tan sutiles, en ser tratada como una forastera en mi propia familia. Digamos que creo en el momento perfecto, respondí. Cort la llamada y me quedé inmóvil en la oscuridad, el zumbido silencioso de la anticipación vibrando bajo mi piel. Macana por la noche, el mundo perfecto de Bianca se haría acicos. Y yo estaría ali para presenciar cada instante de su queda. Luego la cena de ensayo la noche siguiente con Victor. Vestida con un vestido azul medianoche que complementaba mi cuidadoso maquillage. Nada demasiado llamativo, nada que atrajera la atención. Esta noche no se trataba de mí, era simplemente la observadora.
La catalizadora invisible que había puesto en marcha los acontecimientos. El lugar, un restaurant exclusivo con vistas al horizonte de la ciudad, había sido completamente reservado para la ocasión. Eras de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre la elite reunida, la familia cara. Los hartley y una selección cuidadosamente curada de asociados influentes. Bianca había dispuesto los asientos con precisión estratégica. No con satisfacción sombría que mi tarjeta estaba escondida entre dos tías ancianas. En la mesa más alejada del grupo nupcial. Se lo arreglar ofreció Victor al darse cuenta. Puse una mano suave en su brazo. Está bien, la seguir. Estoy contenta donde estoy. Y lo estaba. Mi posición periférica me daría la vista perfecta para observar la catástrofe inminente. Mi reloj discretamente, las 7:45 p.m. Damien había confirmado por justo cuando Nathaniel iba a dar su discurso de la cena de ensayo. Liga el primer plato, una delicada presentación de vieras que apenas probe. Mi atención estaba fija en la mesa principal. Don Bianca posaba con un vestido entalado color plata. Un collar de diamantes capturando la luz con cada movimiento. Había sido un regalo de relaciones públicas de Alexander. Aunque sospechaba que no era más que otra inversión estratégica. Otra pieza de ganancia en su transacción disfrazada de romance. A las 8:05, Nathaniel se levantó de su asiento con una copa de champán en la mano. El murmullo de las conversaciones se apaga cuando Carraspio. Distinguidos invitados, amada familia, comenzó con la resonancia ensayada de quien está acostumbrado a los discursos de junta directiva. Nos reunimos esta noche en vísperas de una ocasión trascendental, no solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos grandes legados. Toman pequeño sorbo de vino, saboreando el momento como el hecho que tenía en la copa. Macana, cuando Bianca y Alexander intercambian votos, estaran salando más que su amor, estaran follando el futuro, un futuro de prosperidad, crecimiento y. Su teléfono vibra con fuerza sobre la mesa. Nathaniel frunció el cejo y miró la pantalla. Su rostro permaneció compuesto, pero vi el leve endurecimiento alrededor de sus ojos. Silencia el dispositivo y continuó, como dicha, un futuro de oportunidades sin precedentes para la, el teléfono volvió a vibrar. Una, dos, tres veces. No solo el suyo, sino el de varias personas a su alrededor. El suave timbre de las notifications se convirtió en una sinfonía discordante que ahoga sus palabras. El seguidor Hartley fue el primero en revisar su dispositivo. Vi como la sangre desapareció de su rostro en tiempo real. De John Dolo Polito bajo la luz del candelabro. Nathaniel lo interrumpía con la voz estrangulada. Las acciones, el resto de su frase se perdió cuando el teléfono de Nathaniel sona. Con un tono característico, el que usaba solo para llamadas críticas de negocios. Con una sonrisa forzada se disculpa, un momento, por favor. Estoy seguro de que no es nada. Pero no era nada. A través del panel de cristal que separaba el comedor privado del pasillo. Todos pudimos ver cómo su expresión se transformaba en credulidad, luego furia. El proceso fue fascinante, como ver una escultura resquebrajarse desde dentro. Apareció un momento después, con el rostro contorsionado. ¿Qué quieres decir con que se retire? Su grito silencia a la orquesta. La copa que sostenía se hizo acacos contra el suelo. Eso es imposible. El papeleo no se finalizaba hasta la próxima semana. El salón entero se congeló. Bianca leva una mano a su garganta aferrándose a su collar de diamantes como si de pronto la asfixiara. Padre, su voz tenía un matiz que jamás la había escuchado, pero miedo. Nathaniel no respondió, gritaba al teléfono, la saliva salpicando con cada palabra. La malo de nuevo. Dile Lambert que no puede hacer esto. El anuncio es el lunes. El nombre Lambert recorrió la sala como una onda expansiva. Los invitados empezaron a revisar sus propios teléfonos, los llamados y murmullos crecieron hasta convertirse en un clamor. Cara Industries se desploma un 43% en el mercado nocturno, Lea Alguin en voz alta. Lambert Enterprises rompe todos los lazos con Cara Industries con efecto inmediato, Acadia otra vez. Hartley Global se espera que se retire de las negociaciones de fusión, concluyó un tercero. El seguidor Hartley Padre se tambalea, su piel pasando del blanco al gris y luego a un preocupante tono verdoso.
Intento apoyos en la mesa fala y se desplomo de bruces en su suffle de chocolate. El caos que siguió fue exquisito. Los camareros creyeron a socorrer al señor Hartley, mientras los socios de negocios se opinaban en las esquinas, la mando frenéticamente a sus creditors. La orquesta insegura de si debía continuar. Cambió torpemente a una melodía sombría que solo acentua la sensación de desastre. Y entre todo, Bianca permanecía inmóvil, como una estatua. La comprensión se extendía lentamente por su rostro perfecto. Aquello no era un contratiempo empresarial, era el fin de todo lo que había planeado. La boda suceder. Luego, más fuerte, la boda. ¿Qué pasa con la boda? Alexander ya estaba al teléfono, dando órdenes a su equipo financiero. La espalda vuelta hacia su prometida. El gesto lo dice todo, frente a la elección entre Bianca y el dinero de su familia. No había competencia. La compostura de Bianca se quebró. Se lanzó hacia Victor, que observaba la escena con la misma expresión atonida que todos los demás. Haz algo, gritó, clavando sus uqs perfectamente cuidadas en el brazo de su hermano. Llama a tus contactos, llama a alguien, esto no puede estar pasando. Victor mira impotente de su hermana su padre, que ahora estaba desplomado en una silla. El teléfono pegado al oído mientras suplicaba a su equipo legal alguna opción. No creo que podamos hacer nada, Bianca dijo en voz baja. Si Lambert se retira, no me importa lo que haya hecho, lo interrumpía ella, su voz subiendo a un tono tan agudo que hizo vibrar las copas de cristal. Arreglalo. Permanece en mi asiento, alzando con calma mi copa de vino hasta los labios. Nuestras miradas se cruzaron entre el caos, Bianca desbordada por la desesperación, yo, serena, satisfecha. Por un instante, una chispa de sospecha cruzó su rostro, rápidamente sustituida por un nuevo ataque de pánico cuando el padre de Alexander recupera la conciencia. Solo para comenzar de inmediato a llamar a su crédito de bolsa. A medianoche, el restaurante se había vaciado. Los Hartley se marcharon en masa, Alexander detrás de su familia sin despedir siquiera de su prometida. Los socios de negocios se esfumaron, ansiosos por distanciarse del imperio que era en ruinas. Solo la familia inmediata permaneció atonida ante la devastación. Victor y yo regresamos a la mansión familiar junto con Nathaniel y Bianca. La casa, que había sido transformada con arreglos florales para la ceremonia en el jardín del día siguiente, ahora parece una funeraria. Bianca desaparecía escaleras arriba. Mientras Nathaniel se encerraba en su despacho con una botella de whisky. El amanecer liga con el anuncio inevitable, la boda se cancelaba. Encontra Bianca en su habitación, rodeada de regalos de boda que ahora serían devueltos. Su vestido de disuader colgaba en la puerta del armario. Burlonamente perfecto en su esplendor marfil. No lavaba maquillage, su cabello enredado tras una noche sin dormir. Cuando levanta la mirada, sus ojos estaban enrojecidos. Pero yo sabía, tan seguro como sabía que el sol saldría, que no lloraba por amor. Lloraba por el imperio que se le había escapado entre los dedos, por el estatus perdido. Por el futuro que se había desvanecido en una sola noche. ¿Estas felas ahora? Susurra con voz ronca. Me apoya en el marco de la puerta. ¿Por qué habría de estar felas porque tu boda se haya cancelado? Su risa fue amarga, hueca. No finges. TV anoche. Disfrutaste cada segundo. No lo nieg. Algunas verdades no necesitan pronunciarse para ser comprendidas con absoluta claridad. Salí de la habitación de Bianca sin responder a su acusación. No había nada que decir. Las dos sabíamos lo que había ocurrido en ella no entendiera del todo como lo había orquestado. En el pasillo, casi choque con Victor, que tenía el aspecto de no haber dormido nada. Papa está en su despacho, dijo con voz áspera. Ha estado toda la noche al teléfono con Damien Lambert. Asentí, fingiendo simpatia. ¿Alguien avance? Victor se pasó una mano por el cabello despeinado ninguno. Lambert no cede. Papa la ha ofrecido de todo, más acciones, puestos en el consejo, incluso los derechos de nombre para la nueva sede. Y la respuesta de Damien. Solo sigue refiriéndose a una carta formal que su equipo legal envía. Victor se apoya contra la pared, de repente parece más viejo que sus 32 años. Aparentemente, la carta dice que, con efecto inmediato, todos los lazos quedan rotos.
sin negociación sin periodo de transición, solo terminado. Dest abajo liga el sonido de algo rompiendos, la ira de Nathaniel encontrando una salida física. Miestra mechi no del todo fingiendo. La cosa había estado en la familia cara por generations. Sus antigüedades y obras de arte valían melones. La furia de Nathaniel solo agravaría sus perdidas. Las acciones siguen cayendo, continuó Victor revisando su teléfono. Otro 6.2%. La prensa financiera lo está llamando viernes negro en es martes. Levanta la mirada sus ojos inyectados en sangre. Estamos arruinados, Hannah. Puse una mano reconfortante sobre su brazo. No arruinados. Cambiados, tal vez. No lo entiendes, replicó. La casa, las propiedades de vacaciones, incluso nuestras cuentas personales. Todo está vinculado a las acciones y los activos de la compañía. Papa lo hipoteco todo por la fusión con los Hartley. Todo? Pregunt, con una sorpresa genuina en mi voz. Había anticipado un daño financiero, pero no una devastación total. Victor asintió con gravedad. Las negociaciones del prenupcial se alargaron por poco ocultaban nuestros problemas de liquidez. Los Hartley querían granjas que no podíamos ofrecer sin la fusión misma. Otro estrepito desde el piso inferior sobre sus palabras. Ambos miramos hacia la fuente del ruido y luego nos miramos el uno al otro. Deberías descansar un poco, le dije suavemente. Deberías descansar un poco, sugerí suavemente. Macana será bastante difícil, Macana? Rio Victor con una risa hueca. Macana empezaremos a vender activos para pagar a los secretarios. Macana la junta se reunirá para discutir si papa de dimitir. Macana nuestros abogados se reunirán con la SEC para responder a las acusaciones de uso de información privilegiada que alguien, misteriosamente, ha presentado. Mantuve mi expresión neutral. La denuncia ante la SEC había sido idea de Zoe un detalle que no supo hasta que ya estaba hecho. Cuando Victor Sager para se detuvo, observando mi rostro con una intensidad inesperada. Tol sabías que esto pasaría. No era una pregunta. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, pero más cálidos, más perceptivos, se clavaron en los míos. En ese instante comprendí que siempre había sido más observador de lo que su familia le daba crédito. No exactamente, respondí con cautela. No en esta magnitud. Pero sabías algo, replicó, avanzando un paso. Cuando papa anuncia la fusión no pareces sorprendida. Y cuando todo se vino abajo, estabas preparada. Sostuve su mirada sin confirmar ni negar. Después de un largo silencio, una expresión extraña cruzó su rostro. No era enojo ni traición, era respeto. Recuerdame que nunca te subestime, dijo en voz baja. Y luego siguió por el pasillo hacia su antiguo dormitorio. La semana siguiente se desarrolló como un accidente automovilístico en cámara lenta espectacular, devastador y imposible de apartar la vista. La prensa financiera documentó cada detalle doloroso de lo que bautizaron como el colapso cara. Los inversionistas presentaron demandas. La junta obligó a Nathaniel a renunciar y el jet privado de la familia. Fue incautado por los secretarios a mitad de vuelo, obligándolos a regresar a Nueva York en un vuelo comercial, en clase turista. La muerte social de Bianca fue quizás lo más fascinante de presenciar. Las mismas amigas que habían competido por un lugar en su cortejo nupcial de repente no respondían sus llamadas. Las invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de ligar misteriosamente. Sus redes sociales, antes repletas de comentarios aduladores, se convirtieron en pueblos fantasma de la noche la macana. Acompañé Victor a la oficina de los abogados de la familia. Días después del desastre de la cena de ensayo, la elegante sala de conferencias se sentía como una funeraria. Mientras el abogado exponía sus opciones, ninguna de ellas alentadora. El apartamento de Manhattan de venderse de inmediato, explica, deslizando documentos sobre la mesa pulida. Así como la propiedad en Los Hamptons y el Vigado en Napa. Nathaniel, desmayorado y hundido en un traje arrugado, simplemente asintió. Bianca, en cambio, no estaba dispuesta a aceptar la derrota tan fácilmente.
Y mis bienes personales, exigió. Mi colección de joyas está segurada por ocho melones. El abogado Carraspio con incomodidad. Mi temo que la mayoría de su colección fue adquirida con fondos corporativos o a través de cuentas de la empresa. Esos artículos ya han sido inventariados para su liquidación. Eso es imposible. Bianca golpea la mesa con la palma. Mi collar de diamantes fue un regalo de mi padre. Un regalo comprado a través de la empresa. Como deducción fiscal, corrigió el abogado con suavidad. La documentación es muy clara. Cuando salimos de la reunión, Bianca seguía discutiendo. Su voz subiendo a un tono que hizo que la recepcionista se encogiera. Victor y yo entramos al ascensor en silencio. ¿Te quedarás? Preguntó de repente, cuando las puertas se cerraron. Conmigo, quiero decir. Ahora que hizo un gesto vago, abarcando toda la situación. Le tomé la mano. ¿Crees que me case contigo por tu dinero? No te culparía si así fuera. Su sonrisa fue triste. Es lo que todos los demás esperaban de nosotros. Yo no soy como los demás. La verdad era más complicada. No me había casado con Victor por su dinero, pero tampoco por amor, al menos no al principio. Me casé con él porque fue amable cuando su familia fue cruel, porque me vio cuando ellos miraban a través de mí. El amor había legado después, silencioso, constante. Y ahora, al verlo afrontar la caída de su familia con dignidad, comprendí que ese amor se había transformado en algo genuino. 2 días después, Zoe me invitó a almorzar en un restaurante discreto. Lejos del distrito financiero. Por la arquitecta de la venganza más elegante que he presenciado, dijo. Alzando su copa de agua a modo de brindis. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Sonreí levemente. Tu viuda excelente. Tu padre solo proporcionó la oportunidad. Tú reconociste el momento perfecto para atacar. De su bolso saca una pequeña bolsa de terciopelo. Te traje algo. Dentro descansaba un collar de perlas del mar del sur perfecto. Lo reconocí al instante. Bianca lo había levado en mi boda. Comentando en voz alta su valor en comparación con mi modesto colgante de diamantes. Como formaba parte de los bienes encantados, respondió Zoe. La empresa de papa los adquirió en la liquidación. Y pensa que podrías apreciarlas. Dijo Zoe con una sonrisa traviesa. Un trofeo para la verdadera ganadora. Compartimos una risa campus, en la mía se sintió vacía. Descubrí que la venganza no era tan satisfactoria como había imaginado. No borraba los ecos de desprecios y humillaciones. No sanaba las viejas heridas. Solo equilibraba la balanza. El fin de semana siguiente visit por última vez la mansión de los Cara. Los mudancheros empaquetaban las últimas pertenencias de la familia antes de que la propiedad saliera a subasta. Bianca no estaba por ninguna parte. Los rumores dicen que había aceptado la oferta de un primo lejano de quedarse en su casa de hospedes en Connecticut hasta que lograra estabilizarse. En la suite principal, la calle fuerte estaba abierta y vacía. Salvo por unas pocas joyas consideradas propiedad personal de Nathaniel. Reconocí varias piezas que él le había regalado a Bianca a lo largo de los años. Aquellas que él mostraba en cada ocasión posible. Con los mudancheros distraídos en la planta baja, recogí los objetos restantes. Una pulsera de tenis con diamantes, unos pendientes de zafiro. Un colgante de esmeralda, y los deslos en mi bolso. No para conservarlos, sino para cumplir un propósito que sentía como cerrar un círculo. Esa misma noche. Hice una donación anónima a la organización benéfica contra el cáncer infantil que había organizado la gala donde todo comenzó. La nota junta especificaba que las joyas fueron subastadas en su próxima recaudación. La ironía era deliciosa, los símbolos de estatus de Bianca financiarían ahora la casa, que él solo había utilizado como escenario para su ascenso social. Mientras me alejaba del servicio de mensajería, sentí que un peso se levantaba. El imperio cara había caído, pero de sus cenizas podía surgir algo más honesto. Para Nathaniel, tal vez humildad. Para Bianca, quizá autoconciencia. Para Victor, sin duda libertad de las expectativas tóxicas de su familia. Y para mí, un triunfo silencioso. Sí, pero también cher. Las balanzas se habían equilibrado. La justicia fría y precisa había sido servida.
Ter semanas después del colapso del imperio cara, Victor y yo nos mudamos a un modesto brownstone en Brooklyn. Muy lejos del penthouse que alguna vez compartimos. El edificio necesitaba reparaciones, los suelos de madera estaban rayados por antiguos inquilinos. Pero la luz del sol entraba por las altas ventanas, llenando las habitaciones vacías con promesa. Era la primera propiedad que cualquiera de los dos posea, que no estaba vinculado a la fortuna familiar. Es pequeño, dijo Victor con una disculpa en la voz mientras entrabamos con las primeras calles. Es nuestro, lo cree. Realmente nuestro. Estábamos construyendo una nueva vida desde cero. Victor había aceptado un puesto como profesor en una escuela de negocios. Un descenso considerable en prestigio y salario respecto a su antiguo cargo ejecutivo. Pero sus ojos brillaban al describir la oportunidad de formar jóvenes sin la sombra de su padre sobre él. Me sorprendió cuando Nathaniel pidió visitarnos unos después de instalarnos. Liga perchendo un hombre distinto, su traje de disuader había sido reemplazado por pantalones caqui y una camisa sencilla, su reloj de lujo había desaparecido y su porte. Antes imponente, ahora se sentía más humano, más auténtico. Benito Lugar, dijo, echando un vistazo al salón. No hubo comentarios sarcásticos ni cumplidos envenenados, solo una observación sincera. Victor había sido llamado a la universidad para una reunión urgente del claustro, dejándonos a Nathaniel y Amy solos, con una cafetera humillante entre ambos. El silencio se prolongó incómodo hasta que el carraspio. Te debo una disculpa, Hannah. Levanté una silla, pero no dije nada. Cuando Victor te trajo por primera vez a casa, te vi como hizo una pausa buscando las palabras. Por debajo de ti lo ayude. Asintia, sorprendiéndome con su honestidad. Me equivoqué. Fuiste la única que nos vio con claridad. La única que vio a Bianca como realmente era. La mención de su hija me provocó una punzada de algo, no exactamente culpa, pero cercano. Yo había orquestado su queda sin remordimiento, pero al mirar a este Nathaniel humilado, me pregunté por un instante el costo humano de todo aquello. ¿Cómo está ella? Pregunté. Nathaniel bajó la vista hacia su taza de café, lucando por responder. No se ha adaptado bien a las nuevas circunstancias. Me lo imagino. Su primo Marcus lo ofreció un puesto de profesora en la escuela de models que dirige en Suiza. Dijo con una risa sin humor. Bianca ansawando, quería compensar lo que había perdido. Podría haber ofrecido consuelo, haber dicho lo que tantos padres necesitan oír, que hizo lo mejor que pudo, pero hay lecciones que solo duelen lo suficiente para enseñar de verdad. Sí, respondí sencillamente. Lo hiciste. El asintió aceptando la verdad sin adornos con una serenidad sorprendente. Terminamos el café en silencio y, cuando se marcó, sus hombros parecían más rectos, como si se hubiera liberado del peso de la apariencia que había cargado durante tanto tiempo. Esa noche, Victor volvió a casa tarde, oliendo a tiza y café. Yo ya estaba en la cama, leyendo a la luz de la lámpara. Se sentó a mi lado, tomó el libro de mis manos y lo dejó a un lado. Papa me conta sobre vuestra conversación, dijo, ¿sí? Victor asintió. También me dijo algo interesante. Al parecer, hace 2 años, Damien Lambert se le acerca para proponer dividir sus negocios de forma amistosa. Papa se nega, intento usar la asociación para ganar más control. Eso sueña como Nathaniel admite. La cuestión, continuó Victor. Observando con atención, es que Lambert mencionó específicamente su preocupación por cómo Bianca te trataba en las reuniones familiares. Dijo que la recordaba como su difunta esposa era tratada por sus propios suegros. Mandaba el rostro neutral en el corazón me lascia con fuerza. Interesante, murmur. Papa pensa que era una táctica de negociación en ese momento, acadia Victor. Trazando mi pañuelo con el pulgar. Pero ahora se pregunta si Lambert estaba esperando el momento adecuado, o a la persona adecuada, para darle un motivo para cortar lazos. Sus ojos se encontraron con los míos, buscándome. No hiciste solo una llamada aquella noche, ¿verdad? Has estado jugando una partida más larga. No respondí enseguida. La verdad era complicada, no lo había planeado todo desde el principio, pero había estado recopilando información, construyendo relaciones, esperando la oportunidad. ¿Importa ahora? Pregunté en voz baja.
No, dijo tras una pausa, salvo por el hecho de que estoy dando cuenta de que nunca te conocí del todo. Susan risa tenía una mezcla de asombro y cansancio. Ears adoradora, y te amo por eso. Mi beso entonces, y algo cambió entre nosotros. Las últimas pretensiones se disolvieron, dejando en su lugar algo crudo y honesto. Nuestro matrimonio nacido de la conveniencia y la atracción se había transformado a través de la crisis en algo más profundo, más fuerte por haber sido probado. A la macana siguiente, un mensajero entregó un pequeño paquete a mi nombre. Dentro había una nota escrita a mano en un papel grueso, acompañada de una estilográfica vintage en un estuche de cuero. Hannah. Esta pluma perteneció a mi padre, quien construyó nuestra empresa desde la nada. Me encebo que el verdadero poder no proviene de la riqueza o el estatus, sino de la paciencia y la precisión. Tal me recuerdas a él. Tu padre estaría orgulloso. Con aprecio. Damian Lambert viniendo de Damian, un hombre conocido por su contención con los elogios. Aquella nota era el mayor de los reconocimientos. Mi padre, profesor de ética que había muerto antes de que conociera a Victor, valoraba por encima de todo la integridad. Quizá estaría en conflicto con mis métodos, pero habría entendido la justicia que los motivaba. Estaba girando la pluma entre mis dedos cuando sonó mi teléfono. Era Zoe, la mando desde la oficina de su padre, donde había asumido un papel más importante desde el colapso de los cara. ¿Seguimos en pie para almorzar mañana? Preguntó sin preámbulos. Por supuesto, el lugar de siempre. Perfecto. Hubo una breve pausa. Hoy que Bianca se fue a Suiza. Enseñar en una escuela de etiqueta nada menos. Eso escuché. La risa de Zoe viajó por el auricular. Pagaría buen dinero por ver a Bianca cara en cigarro models alguien. Charlamos brevemente sobre la salud de Damian excelente. Sus nuevas responsabilidades redadoras pero gratificantes. Y el puesto de Victor sorprendentemente satisfactorio. Cuando estábamos a punto de colgar su tono cambió. Hannah, una cosa así? Lo que hiciste fue justificado. Incluso necesario. Su voz se volvió seria. Pero ten cuidado de que de convertir en aquello que odiabas. La venganza puede moldear si no vigilas. Después de colgar abrí mi joyero. Dentro estaban los pendientes de diamantes que había conservado de la colección de Bianca. No para usarlos ni para venderlos, sino como recordatorio. Los garbajo la luz, viendo como los prismas se proyectaban en la pared. Zoe tenía razón. La línea entre la justicia y la venganza era delgada, fácil de cruzar. Había orquestado la caída de Bianca con la precisión de una siriana, pero no quería que su crueldad se convirtiera en la mía. Seré el joyero, pero no me dejes de los pendientes. Algunos recordatorios eran necesarios. No de la victoria, sino de la vigilancia que se requiere para no convertirse en aquello contra lo que se ha lucrado. Pasaron 6 meses. El invierno se desvanecía en primavera, trayendo un nuevo crecimiento a las mesetas de nuestro modesto balcón en el brownstone de Brooklyn. La ciudad parecía distinta ahora, o quizá era yo quien había cambiado viendo la vida a través de un lente ya libre de la influencia tóxica de los cara. Victor prosperaba en la academia, su encanto natural y su genuino interés por sus estudiantes le ganaron popularidad tanto entre los profesores como entre los universitarios. A veces pasaba por su aula y lo veía gesticular con entusiasmo. Mientras los alumnos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, realmente interesados. No fingiendo atención para congraciarse con el heredero cara. Una noche, mientras caminábamos de regreso a casa después de cenar en un pequeño bistro del barrio, Victor me sorprendió con una propuesta inesperada. Hoy almuerzo con Damian Lambert, dijo con naturalidad. Levante una silla, ¿sí? ¿Está interesado en respaldar algún nuevo proyecto? Victor me apretó la mano. Con nosotros. La idea era tan emocionante como aterradora fundar nuestra propia empresa. Independiente del legado cara, pero con el apoyo estratégico de Lambert. Sí, una semana después, nos reunimos con Damian en su oficina del ático, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un tapiz resplandeciente. El panorama ha cambiado, explica, desplegando documentos sobre su escritorio. Hay un vacío donde antes estaba cara Industries.
Un vacío que valora más la ética que la expansión. Cree que podemos llenar ese vacío? Pregunt. La sonrisa de Damien fue astuta. Creo que ya tienen el plan para hacerlo. Tenía razón. Durante mis ecos observando el modelo de negocio de los cara había catalogado mentalmente todo lo que hacían mal, los adagos, las relaciones forzadas hasta romperse, los empleados tratados como desechables. Había imaginado como podrían hacer las cosas de otra forma, con transparencia, con sostenibilidad. Tendremos que empezar pequeños, adverso Victor. Pequeños, pero significativos, asentí, mientras las ideas florecen en mi mente. Inversions sostenibles, prácticas transparentes. Construir algo que no puede derrumbarse por una mala fusión o una simple caída versátil. Damien se recostó en su celda, observándonos con una diversión apenas disimulada. Sabía que encontrarían su rumbo. Cuando pueden empezar? Y así, sin más, Noche Horizon Partners, la moda así por el nuevo horizonte que se abría ante nosotros. Alquilamos una oficina modesta en un edificio industrial renovado, contratamos un pequeño equipo de analistas que valoraban la innovación más que la intimidación, y comenzamos a construir relaciones con clientes que comparten nuestra visión. Mientras tanto, el otro lado de la ciudad, otro fénix surge de las cenizas del colapso cara. Nathaniel, humilado pero resistente, había iniciado una consultoria unipersonal desde la casa de hospedes de la propiedad de su hermano. Su lista de clientes era corta, pero crecía, pequeñas empresas que jamás habrían captado su atención en su vida interior. Este distinto, comenzó Victor después de visitarlo. Sigue siendo ambicioso, pero ya no tiene esos bordes afilados. Ahora escucha a la gente. Asentí. Yo misma había presenciado la transformación durante una cena sorprendentemente agradable, en la que Nathaniel me pedía consejo sobre una propuesta para un cliente. Estaba ganando el respeto de la manera más difícil, con competencia y carácter, no con connections ni capital. 8 meses después de lanzar nuestra nueva empresa, liga un sobre consuelo suizo sin remitente. Dentro no había carta, solo una postal con una fotografía de la Starlight Gala, don todo había comenzado. La reconoce de inmediato, capturaba Bianca en pleno brindis, con la copa de champán alzada. Justo antes de humillar públicamente a Damien, Victor me encontró mirándola en silencio en nuestro despacho. ¿De Bianca? Preguntó, reconociendo la letra de su hermana en la dirección ascendí. No hay mensaje. El estudio la imagen. ¿Qué crees que significa? Pais el dedo por el borde de la postal. Reconocimiento, tal vez. Comprensión. La fotografía representaba el inicio de su queda, un instante de arrogancia. Que había desencadenado una cadena de consecuencias. Al enviarla, Bianca reconoció la simetría, la justicia de lo que siguió. Enmarc la postal y la coloca en mi escritorio en Horizon Partners. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que las acciones, por pequeñas que son, generan ondas que tarde o temprano regresan a su orden. Liga radiante. Con su cabello gris elegantemente peinado y un traje de poder que lograba transmitir al mismo tiempo autoridad y cercanía por la nueva directora ejecutiva de Lambert Enterprises. Brindó Victor alzando su copa, la sonrisa de Zoe fue deslumbrante, Papa no se retira del todo. Claro, aclara, seguirá siendo presidente del consejo, pero las operaciones diarias ahora son mías. Fue un ascenso meteórico. En cualquiera que conociera a Zoe sabía que se lo había ganado con años de trabajo constante. No por nepotismo, Damien no le había entregado la empresa. La había preparado para merecerla, tu idea de integrar Horizon Partners como nuestro brazo de desarrollo estratégico es brillante, me dijo mientras compartíamos el póster, el consejo la aprueba. Por unanimidad, la asociación expandiría nuestro alcance de forma exponencial sin sacrificar nuestra independencia. El equilibrio perfecto entre crecimiento y control, mientras discutíamos los detalles. Me sorprendió lo natural que resultaba verla ejercer su nuevo poder. Zoe siempre había sido amable, pero ahora su amabilidad estaba respaldada por una fuerza que, en otros, habría exigido sacrificar la humanidad para conseguirla. Por cierto, aquella mientras nos preparábamos para marcharnos. Me voy a casar. El anuncio fue tan casual que casi lo pasé por alto que, con quien James Porter dijo sonrojándose levemente encina literatura en Colombia.
Nos conocemos en una recaudación de fondos el toco pasado. No era una fusión empresarial ni una alianza estratégica, sino amor simple, sin pretensions, sin motivos ocultos. La boda se programó para el verano íntima y sobria a pesar de la riqueza y el estatus de Zoe. Sin patrocinadores corporativos disfrazados de arreglos florales. Sin acuerdos cerrados entre ceremonia y recepción. En un perfecto día de junio. Nos reunimos en el jardín de esculturas del Museo Metropolitano de Arte. Zoe irradiaba serenidad con un vestido marfil de líneas puras. Su mano firme sobre el brazo de su padre mientras él la acompañaba hasta el altar. Damien ya mostrando los ecos pero un imponente sonrisa con orgullo genuino. Nunca pensé que viviría para ver el día, me murmuró durante la recepción. Un Lambert casendos por amor en lugar de por conveniencia. Observé Zoe y James compartir su primer baile. Moviéndose al unísono a pesar de no haber tomado una sola leche. Los tiempos están cambiando, reconoció Damien alzando ligeramente su copa, y no en poca medida. Gracias a ti. A medida que avanzaba la noche, me encontré junto a Zoe cerca de la fuente. Embalagermente apartadas de la celebración. Observando la felicidad que habíamos ayudado a crear. ¿Recuerdas cuando nos conocemos? Preguntó, en aquella horrible fiesta de Navidad. Cuando Bianca derrama vino tinto sobre tu vestido blanco, re suavemente. Como olvidarlo, apareciste con un poco de agua con gas y una mirada que lo dice todo. Reconocí en espíritu afín, admisa Zoe, alguien que veía más ala de la fachada. Pero sabía jugar el jugo. Mira su alrededor, hacia los invitados, amigos aténicos, no conexiones estratégicas, mira. Donde estamos ahora. Seguí su mirada, Victor conversaba animadamente con James sobre alguna teoría literaria. Su rostro iluminado con un interés genuino. Daniel mostraba fotos de su proyecto de huerto comunitario. Un juez jubilado, Damien observaba su hija con satisfacción tranquila. El karma no olvida las direcciones, susur, citando un viejo dicho de mi padre que nunca había sido tan oportuno. Zoe me apretó la mano, ni los amigos, respondió cuando la orquesta inició otro vals. Victor apareció a mi lado, la mano extendida en invitación, pues la mía en la suya. Y nos deslizamos por la pista con la facilidad de quienes han sobrevivido a tormentas juntos y han salido fortalecidos, el pasado quedaba atrás. El futuro, brillante y lleno de promesa, se extendía ante nosotros como un camino de luz sobre el agua iluminado, invitante y completamente nuestro.